这个技能呢，就是在之前的守望先锋里面的铁拳的7+1的结合吧，它可以Нихуя. 然后再砸下来，相当于 Это на shift билка. 上勾拳再砸地了。但这个技能我觉得很屌，而这个针砸地上之后呢，它是很大范围的武力伤害，而且砸中那一刻对方还会被减速，就跟之前的那种上勾拳会带点那种小响指的。而这个技能就它的跳跃距离非常远，而且跳跃高度也很高。Кстати, на Винстона реально прыжок похож. Ну, он, кстати, тоже говорит о том, что похож на shift Винстона. 超级版的这个头吧， Но лучше. 距离跳跃距离很高，而且距离很远，而且很大范围的武器。在温斯要做点菜，我之前他这个对范围全是武器，而且还带减速的。 Ну, состав настраивал, он там многим делал. О, здорово. 汉猛 Здорово, здорово. 格挡前方的攻击和格挡大量伤害后和强化他的火箭重拳。火箭重拳就是他用之前的手。 Там показывают. Да, только начали. Даже съебанный. 他这里的死亡先锋过来的右键伤害低得很。然后他的格挡呢是可以挡子弹的。给大家看这个的格挡技能吧，因为他只有在训练靶场。Power Яшка, block. он летает все так же быстро. Что за хуйня такая? 顺便给大家看一下新地图的风景，这是皇家赛道，去保 C。这机动性啊，我觉得比之前。А, и что это такое? 高多了。你看一下好吧，格挡。 Ага, это он впитывает урон. Ну, как Сигма. 格挡是 Ну, понятно. 能量调满了之后， Урон он прям как Сигма впитывает. 全都会养，它会冒光。 Тамариса новая. 然后它就 Подождите, мой вот зашел на стрим, Андрей, у него реально 2500 хп. Не-не-не, это тестовая какая-то хуйня. О, блин. Так, Всё просто- подождите, теперь ссылка Шура. Не, я просто подумал, типа, ну, какие теперь танки все будут. Подожди, а где Ариса? Не-не. Ебать! Ну, летает он так же, и роллаутить, походу, тоже сможет продолжать. Тут Тамариса новая реально. The ping system is one thing that a lot of people use. I didn't use a lot because it's kind of confusing to me. О, они еще систему пингов здесь могут показать. You want to ping an 450 хп у него. А, ну с Думфистом все понятно, короче. Нихуя, он наверх That makes может sense. лететь. So I think the ping system is more going to be used for like the. Не очень много урона, кстати. Блин, Саджорн пиздец Мне быстро. кажется то, что, The thing is, you ну, can mark an actual Саджорн это target, герой, которым but in должен order был to стать mark the солдат. target, you need to Если бы split он directly at them. ну, So if you're нормально at бы DPS, сделал. if you're already directly on them, you're not going to Просто так обидно за солдат. Да, есть Саджорн. The ult goes through. Ну что, тоже I don't know if you переворка. saw, the ult goes Не, through на солдата targets. хуй So it's забьют. like it's a Ну, piercing нахуя вы gun. реворките, So if если you have three будет people lined на up, you can Саджорн kill them. играется, потому что And ну, all the ult does, миллиард it раз sounds лучше kind of герой. underwhelming on paper. Блин, Кирюха, а It вдруг just в игре makes your ray поддержка gun charge up появится? really, really fast. Нет, And там- Иногда. But it's эта компания, это они больше probably всех the hardest ult to use in the обманывают. game. It's Ебать, like он if you play быстро. Banana, because it's either like you don't get auto Блин, aim, очень you don't странно, get aim он всё assist, такой же you either hit the мобильный. shot or you miss. Шифтами может So клад even if you наверх get an залезать. Он auto, лучше if you солдата miss the в shot, you do тысячу nothing. раз, ну But if you просто hit all вот. the shots, you can Вот actually любой do обил, посмотри его. Не-не, я продумаю, я все думаю. And the game Ой, is пинги. Вообще. Вот так, кстати, пинги выглядят, вы видели? За солдата, когда я вижу, It's что a вот этот different герой game. делает. It is check this got Нет, герой прикольный. The Ну game да, is взяли солдата, so улучшили, insanely up. I'm not выпустили. leaking anything here. You didn't see anything. Кстати, пинги очень мило выглядят. Пиздец просто. Что за зеленый хп? Это щит, я так понимаю. Метка, кстати, прикольно выглядит. Пинги охуенно выглядят. Okay. Anyways, is Tracer still good? Tracer is the most OP character in the game. Блин, мне интересно посмотреть на Арису. So I can tell you, McCree stun is removed, Made Freeze is removed. А что с ней? Basically every CC that's not a Okay. tank is removed, other than Anna Sleep. The only Я не знаю, CC через in the Андрюху game смотрю, как that's какой-то чел not играет на Саджор. tanks Охуенно. is Anna CC. Ну да, я тоже надо. The stun of McCree got replaced. He has an incendiary nade now that does damage. It doesn't stun at all. It doesn't slow. McCree is kind of trash right now. Он, кстати, на стриме говорит то, что они контроли убирают. Убрали флешку у Макри. Quick shield bash, Убрали заморозку у Мэй. teleports twice as fast. Okay. А чё Сарис еще, No блядь? stun. So yeah, no more CC. понимаю, The что only characters in this game that have hard stuns Вот are чё tanks. утонул. Он сквиз шаза So, два выстрела улетел, that блядь. sounds like
Да они не делали это 5 Ну, лет, всё они равно, это если- сделали за год, я думаю. In practice, when you play До этого не against делали this, нихуя you gotta просто. be aware of the tank, right? And try to avoid getting stunned by them, but you can actually play the fucking video game. Ебать, охуя! Because, you know, the funny thing is, О, просто такое выезжает эта Ариса слева. I think you gotta Что-то fight крутит там, наяривает. OP anymore. Because the game, Блин, ну игра выглядит намного быстрее. so the way the game works now is it's like fast pushing, okay? Like fast forth and back. So Lamp doesn't get nearly as much value. I know it sounds silly. Lamp is still one of the best abilities in the game, but it's way weaker now. Watch two. Even though there were not a lot of changes. The heroes that are faster are better now. Everything fast is good. Reinhardt is the worst hero in the game. I'm sorry, Reinhardt mains. I know a lot of people love playing Reinhardt. Reinhardt is fucking useless. I'll go back for a sec, and then we get into next game. But Reinhardt does not have a second tank. So what happens Интерфейс, here is, кстати, look очень what мило happens выглядит. to Tarkyu when I'm out of position. Okay, I'm out of position here. Look, you know, any other hero I die, I slide out, right? He's still full HP, right? Look at what happens to him. He is full HP right now and full shield. Look at what happens to him. Look at it. На, блядь. That's Reinhardt. That's Reinhardt. На. На, реально солдат Yeah, полный there are полным role passes for дерьмом every выглядит. single role in the game. Конечно, ну ты представь, вот одному герою дали все лучше от других героев. Ну это же Bad ничего. healers. The Там burst is еще bullshit. роллаутится так жестко. Leak next Так game, да, okay. ну просто shift заши I kind of want и to tease shift you a tiny солдата bit. дали одному Okay? герою. Let's нахуй. watch some Lijiang, and after the Lijiang game, we're gonna watch some new maps, okay? Alright. А вот то, что вот эта запись, это у него FPS в игре, да? Такой. Интересно, как у него сейчас So FPS. Ryan is the worst character in the game, in my FPS вроде opinion, right now. I нормально, hope если they у него buff лог him. 220 стоит. Бля, Лидзян светлый, охуенно выглядит. He's a tank. He's a tank. Doomfist is way different now. Какой он светлый. Like, you don't have to respect him as much in terms of like damage. He doesn't one-shot you, okay? You still have to respect him, but he's a tank. The only thing you can't do as Doom is, or against Doom, is if you shoot the charge, if he does this Нельзя little thing любимая where he карта, blocks his выглядит реально damage, секс. and you shoot his charge, he Выглядит does- офигенно, очень like, светлое he- стало. His rocket punch, Да, I think I такая. have a clip later against Quake. Старый ход не лучше выглядит, я вам точно говорю. He can jump from here, like right here, Ну, меня okay, уже радует то, что у all the него way to the other FPS side не of the там не point in one 100. punch in a Нормально millisecond. пусть. He just Потянет. goes, and then he's like, he literally, and Да я говорю, Quakedown- может с говна какого-то, ну, No, запись I это played была against Quakedown сделана. a bunch Не, мне because the guy кажется, played like стоит, 300 да. fucking hours in that. Ему давали дос. He's fucking Хотя у scary. него Doom у is него actually латенции good. ебанутый. Мне That being кажется, said, I он don't think играл. it's the best tank. I think the best tank right now Подожди, а is сегодня типа можно I think всем the meta видосы in начать Overwatch League and выкладывать? high-level Кто games играл? is Солдаты, походу, Индии заканчивать сегодня. Ты, Андрей, в курсе? So if you, А, yeah. чего? So when you Ну, charge, типа, сегодня when he можно does the видосы block, his выпускать frontal или что? damage Наверное. gets Я не reduced by знаю. 50%, so you need to shoot him from the back or the side. If you shoot him from the front, he doesn't die. Yeah. Блин, ну если A ты lot of мажешь people правыми thought that he was gonna кнопками, be OP about то ты Soldier. I сразу think the болт. E of Да, Soldier, это like, правда. the whole, Не, похуй, можно story ешки field зато is the попасть. worst part about her entire kit, in my opinion. Он вообще не дамажит Ешки нихуя это на самом динамит, деле. только ЛКМ вообще не It's just like a дамажит. zoning tool. Like, you put it in chokes, То- and then the И enemy стрелять has to сложно, make только choice если в of мили, either наверное. pushing into you or falling back, right? Like that. Знаю, Like you put it ешки behind them or in не front of them, but it doesn't really Не, ешка secure you. На самом деле мне очень нравится смотреть, как 5 на 5 выглядит. солдаты есть. Во-первых, долбежки нет, It's just a ебаный. bit of damage over Бесконечный. time, you wanna get out of it, but it's not nearly as much as Как-то like a- геймплей живее выглядит, как будто быстрее все стало. It slows you a tiny bit. It's not the biggest снова deal. здравствуй. Like you'll see me later. Привет. We'll roll one a bunch. Здорово! So and I rolled them. Здорово, кажется, у Купа. него Good roll. по FPS так, You'll потому see что у me него farm графон him. He высокий. tried to use the E offensively. he Да, у just него got тени отражения есть, кстати. Also, the one thing О, какой таб был отвратительный. I'm gonna Зачем claim он его here нажал? is I've played the beta for like, you know, like Не 2 months. знаю, ульту что-то долго Other than a few ходит. Overwatch League pros I played against, I have not seen anyone use Soldier. Ну, возможно, игра Soldier ускорилась, is а really hard. ульты I think I got a замедлили. pretty good типа. grasp on Не, it. мне кажется, он просто нубик прям Also, another кликнул reason I'm попадает. excited because I'm actually gonna main that hero. Like unironically, I know everyone goes like, "Oh, it's a new hero, I'm gonna main them," but the hero is so much fun. It's so much fun. There is still boobs. When I say CC, I mean stunts. Но самый быстрый Yeah, персонаж boobs в are игре. still in the game, yes. Ну, не самый быстрый, но лучше солдаты Аши.
I still didn't get Какая она быстрая, ебать, колотить. Вот интерфейс, когда у тебя поймал, здесь это можно будет от ТВ ключ. Я надеюсь, что UI еще Ну, нафиг. вот финальной игры. Ну, такое останется, я думаю. if it doesn't work. Андрюха, она I guess походу I'll try. въебала и в тело убивает, но с двумя выстрелами в тело она не убьет в ульте. Убивает Ну, она. он так У ML7 А на геймплей. 200 хп? Вроде да. Он же до этого на КРе вроде сквиша с 2 тычек убивал в ульте. Го, посмотрим, что еще есть. Так, Мэй. Мэй. Бля, ну подкат какая-то имба. Привет, ты кто? Привет, я снизу Беливера. Getting reduced. Roadhog still had his hook. So his Али, тут тоже Саджон. Не, тут Мэй. Ладно. Lucius boop Бля, ability. пришло, что Бастиона. да, на Бастионе сыграть нахуй, вот, ну, всяких Мэй, там, блядь. What happened to the Брат. level board is completely gone or what? Мэй, по-моему, So никак that's вообще не just like the изменилось. alpha build. Ну, то, что у него They заморозки didn't- теперь they- нет, замедляют. Ну да, told ну us типа that и the все. UI is still gonna be А там- updated. А чё она That's делает why you're тогда? not gonna see any Чё мой hero пон? select screen in this Не whole знаю, entire но game. фон Like, if you делал. do, you probably hear me scream and try to hide it. Because they plan on updating Стенка it. I'm контест. sure that's just like a placeholder for Да, вот бы for хоть the одного future игрока на redesign. Бастионе You're без also gonna see PS3. sometimes Ну, Мэй никак не a поменяли. glitch out where the Прыгает. portrait of the hero is just gonna go missing. It's a bug that happens in alphas. It's gonna happen in Ой, betas бать там probably. Бастион катается, ну, бля, How's на it нем going, будет только Crimson играть Ace? неплохо. So this is the beta. Так. Beta will. That's called an alpha. That. Поиграю, там страшно. So it's called. Квал танк. Очень много разговаривает. Так, метро. Чё тут? Блять, они в разделе типа не Overwatch 2, а Overwatch Честно, я еще надеюсь, что 1. картинки героев поменяют. Мне кажется, ли как-то не очень смотрится. Ну, так они... Так, чё у ML7? Я тебе говорю, ну, всё. Oh, sorry. I could have ordered But he's stuck in the animation. Самое интересное, есть UI I think перелопатели, he кроме can вот cancel it. I might be FPS. wrong. I might be wrong about this. I think he can Мне cancel кажется, не it хуже только сделали. anytime, so he can punch again. В игре был офигенный минимализм, они решили, ну, I зачем haven't его... played that much Doom Вам Fist, вообще вот, obviously. ну, кому-то надо знать, какой у тебя никнейм, нахуй, вот под героем, видите, никнейм твой, нахуй это надо. Блять, а кто я, да? The only play Ну, I don't типа, know, это no, вообще- I played это ж almost every смех. hero, I think. Они убрали полоску, когда ты on fire, и туда, блядь, добавили твой ник. Но, возможно, там сервера сейчас в NA находятся. Я думаю, у него пинг maybe 150 где-то, или 200 даже. ML7 же европеец. Ник будет твой. Не, ну да, Not that полезнее, much но... like winning as То, что before. брали, окей. August ultimate again, but Очень she друга ugly. поставить нормально. Ну, Анька такая же, типа, похуй. You saw that? Wait, you saw that? That's Augusta's Фига. Окей, они все поиграли на своих Когда тебя персонажах. пиздят сильно, вот это красное. Трансляция завершена. Спасибо за 3 минуты большое. Так, что еще посмотреть-то? Ну, гоу сюда вернемся У него обратно. интересно такое цветокоррекция This is low сильная, settings, или ты везде такой цвет? Прям Ну да, вон у метро тоже 160 пинга. Ну, даже у этого метро или Тап очень хуёво выглядит. Тоже Очень хуёво. яркое. Я думаю, Когда он на тап нажимает, это, ну, пиздец. Надеюсь, тап поменяют. Очень плохо выглядит. Тап ужасный. Они как будто... Да, тап отвратительный. Кошмар. Будто, знаете, в мобильной игре. Ага, ага. Ну это не финальная, наверное. Ну да, Ну, надеюсь. это финаль. Не, вот. Ага, да. Нет, так в игре будет. 4 года еще. Они через 4 года поменяют интерфейс в Overwatch 3. Ой, тап очень плохой, ужасный. Я уверен, его поменяют. I played Sombra. She doesn't feel that good. The rework is not that interesting, honestly. Пока заебись. How important is Hero Comp? I think Hero Comp is not as important Вот as in солдату Overwatch дашь, 1, because ну, Overwatch 1 the Hero поменяли Comp is почти. dictated by what tanks you play. Не, пусть солдату тогда... Блин, мне нравится, как все играют по Офигенно. устоявшемуся паттерну, просто, ну, пилится через мейн. Heroes that are viable overall. Okay? I think Genji is insane now. Like, he went from being awful to really playable because there's less CC. Genji can actually go in and do damage with his blade, okay? Genji is Бля, ну playable. походу вот из-за того, что у них the много really челов interesting thing, okay, what I ушли, found out is теперь за UI Widow отвечают на and какой-то школе. Hanzo are complete trash.
Пришел класс 7 пример. Охуеть, он его трахнул. Не, в Roblox, блядь, лучше есть что интерфейс, чем вот в этой игре. Да, дубочек менялся. She's only good on really long range, but since the meta is so, you see how fast this entire game is, right? It's very fast. It's like very divey. Like this is a pub that I played. And later on, I'll show you games of actual scrims where we were in boys. Там, блин, почему никто не показывает Арису? Ну, короче, Райан-плееры сейчас, видимо, будут плакать. Да, вот что у них и так герой бесполезный в данный момент. С выходом Overwatch 2. Видимо, точно это играть не будет. Ну и что, у него нет второго танка, которому будет помогать. Все, что может делать, это держать щит. ДРХ будет просто щит держать у нас сегодня в игре и писать в чат то, что, ну, Вивон, блять. Да, мне кажется, рано судить, все равно, ну, лимиты там как бы непонятно еще, жестко. Ну, метро прям на своем стриме еще, когда ККР показывал, говорил, что сейчас сырой ночи юзлес в этом билде. То, что там он ничего не делает, ты просто держишь щит, он ломается, ты умираешь, все. Как по мне, это охуенно. По моему мнению, спорный момент, потому что тогда они могут очень сильно хитсканом урезать урон. Потому что щитов будет легко попадать. Блин, какой у нее дэш резкий. Играют станы и так далее. Генжи сейчас Если честно, я не очень странно. Привет, Ксани. И отражение от Саги очень странное. Но я, может, тупой. Ну, это альфа-билд, может еще подкрутят. Это если чё, финальную версию он показывает, который будет 6 лет еще. Нет, вы смеетесь? Охуеть, Лидзян освещенный, такой непривычный. Заметили то, что сосулька мейт, которая сидит, вообще никак не поменялась? Келфит уебищно, да, там нормально. А чё Что они делали столько? Камера не обрезана. Ой, не буду начинать изучать. Кстати, да. А, блять, она еще вылезает. Ладно, я поправлю потом. Фак. I think they're both kind of. I put Mercy in S tier and Zen and Lucio in A tier. I think those three are gonna be the comps to run. I think either people. Назарина, что, у Назарина Ариса? Самое интересное, они вот говорят, они хотят отойти от CC, но при этом новому персонажу дают как бы, хоть это не хард CC, но все же. Да, блять, где он? Назарина. От каких сессий они хотят? Я ничего не помню. Крауд-контроля хотят отказаться. Чел. Это кто такой старый сидит там? Дает как бы обилку крауд-контроля. Ну это... Ну, Раксу. Блять, это я. А где я? Бля, Андрей, за что? Ну, я и говорю, крауд-контроль и билки это не только станы. Замедление, заморозка, вот это, ну, что такое. Уху! Ебать, она стреляет! Ебать, Ариса просто говном каким-то стреляет. Чё у нее за счетчик перегрева нахуй справа? Это типа... Это, блядь, температура передака, когда у тебя Ариса играет? Чисто горохом хуярит. Да. Да, очень смешно, пиздец. А чё он накапливает? У нее типа оружие греется, и потом она охлаждает трахание перезарядкой. Ебать, она покрутила копье там что-то. Ебать, она быстрая. Ага. И копье швырнул. Я на Арису майнить буду, мне похуй. Согласен. Самбра теперь из инвиза хакает? Самбра? Да, это еще давно же говорили. Что она из инвиза хакает. Ну просто Сомбра настолько герой, ну нахуй кому не нужен, что ее решили полностью невидимой сделать. На Сомбре теперь как спектатор будешь, короче, в игре. Ну, Ариса, кстати, теперь 500 хп, она реально рейд-босс, если чё. Не, Владимир, как обсервер на Overwatch лиге. Ебать, она закрутила, и на нее Ариса быкует, ну, вражеская, ебать. Не, это очень смешно выглядит. А, копье как гравитон, нормально. Заебал он стопать видео, блять, я бы въебал бы. Леща.
Даже у Назарина есть бета, у тебя нету. Это тиль. Капец. Я в мут, блядь. Это и кого? Все, я не хочу с ними разговаривать. Ich habe 100 Damage oder so. Ich habe irgendwie dicken Damage kassiert auf jeden Fall. Und von 400 auf 300 runter. Es ist auf jeden Fall Burst Damage dann irgendwie. Wie so ein Ash-Dynamit, was platzt oder so irgendwie in deinem Gesicht. Aber es ist, also du kannst es auch stucken. Okay? Привет, Алексей. Ну, в смысле, там же все участвовали в альфе, из которой меня кикнули, в общем-то. И вот теперь показывают, что там наснимали. Сколько вообще горох вообще дамажит? Чуть не вижу. Ну, я Хп тоже Нормально вижу. дамажит. Примерно как сейчас Риса дамажит, так же и горох дамажит. Это нахуй именно горох. Бля, он когда копье крутит, это так нелепо выглядит, но оно такая Да быстрая. нахуй. У меня стрим завис нахуй. Бля. Я думала, она прям с копьем бегать будет. Я не понимаю, что она делает этим копьем. Ну, крутит, пули отталкивает. Я не знаю, что делать. Так, а ультимейт? Хватит ульта странно, кстати, иконка. Что это такое? Ну Это да, балерина да. приземлилась. Бля, это Нихуя он ничего. накручивает. Они, сука. О, Так он ультанул. это... Что было? Чё? Это еще Ого. он сделал. Бля, в какой-то игре была такая белка, сука, вот прям один в один. Бать, он копьем не Может, очень он длинный. станет должен, типа. Бля, копье хуя, как у Марса в доте, кстати. Копье как у Марса в доте, прям. Да, она Да, бы реально. реально бегала, было бы красивее гораздо. Он так быстро его кидает. Не, копье... Ну нахуй. Ебать. Вообще, если честно, Ариса вот очень герой из паладинов какого-то мне напоминает. Не знаю, вот такие обилки смешные, типа бегает. Да. И такие же хуёвые. Да, и выглядит отвратно, типа. И стреляет, как будто бы со Старокста. Он же тоже пригревается. Das bin ich sehen, Meister. Overwatch 2 Gameplay. Exklusives Overwatch 2 Gameplay. Was aber auch in 3 Minuten auf YouTube live ist. Не, ну Марс из доты выглядит неплохо, только лучше б на ульту арену дали, так же, как в доте. Так мы еще не поняли, что у нее ульта в принципе делает. Она просто стукнула и все. Походу дамажит и замедляет все. А что еще надо? Так, флэт всех танков показывает. Поехали. Ладно, с Арисой разобрались. Так, теперь следующий. Я реально заебал As you see on my мотать. screen, only has 1200 shield. Reinhardt still does the same amount of left click damage on his swings. It's very much the same. Там Change, он however, переключился на РХ. Fire strikes, he's got 2. Опа. Ну, РХ имба патчит теперь. So, there's not quite 100. But you get 2. У РХ особо никак не изменился, у него типа 2 фаерстрайка, 650 хп. Они типа дамаж понизили? Also reduced to an Да, 8 second. Ну и ее же две Лучше теперь. их Ты 2. и хилишь меньше, Охуеть. кстати, в игре теперь. So you Да, can это, actually pin это... people А off the почему map, шифт такой медленный? and they will go off the map. Я чё он такой and you короткий? won't. So, Почему он медленный такой? Так он отменил его. back pocket. Отменять же можно. А нахуй он They медленный? probably came up with it on their own, but regardless though. Shatter, Да, вот заслужен I того think угодить. sometimes. Very, the same exact Shatter. I think Shatter should be. I'm turning Не, the ну volume если up. ульта с одной тычки ну, Okay. убивает всю карту, Blow можешь your ears играть. out, so be ready. Yeah. 3 seconds. Но РХ пока самый жирный танк, у него 650 хп плюс щит еще. That sound. Ладно, крутой ульт. Одно копье лучше, если что, чем ульта РХ. Сколько он, 2 бара всего снимает или 1,5 даже? Ну, 2. Нож застанил. Если бы он в упор подошел, наверное, бы убил бы их нахуй. Блять. Сука, ну сожми на паузу. Зачем паузы? Да он звук там что-то настраивает. I didn't even realize that was there. Oh сидит, my ржет, но god, всё there's пока. no way. Кайфует чисто. ебать, там, Oh, наверное, Asher будет Bros is считать. the Fresh Prime sub as well. What is that, like 2 for 1 or 2? 1 fresh tier 1 and like smile 4 можно fresh взять. primes? Yo, appreciate it. Thank you. Oh my god. Alright, one more time.
Up from 2.5, but the same exact shatter. I think shatter should be 3 seconds. What? No, I'm just kidding. They probably came up with it on their own, but regardless, though. Shatter, I believe is fresh prime as well. The same exact shatter. I think shatter should be 3 seconds. Up from 2.5, but that is thunderous. Okay, I'm gonna turn it back down a little bit because it is a little loud. Ladies and gentlemen of chat, we finally got a flat scasm. Tier 1 15 months. It is Флатса на ютубе? Бля, может ведь реально его видео откроем, он заебал. Бля, ну пока самый информативный стример. Every hero change, нихуя. Посмотрите на Рейнхарда под нано. Андрюха решил проще сделать, нормально. All the changes that they are making. Ну, борода такая хуёвая. If you're interested in some как у меня прям. Так. Obviously to make up for him being a tank. What I've been... Now his E and his shift are actually changed on the alpha, so his на самом деле, block was his даже E. более уебанским, чем Рейн, ну в плане... Teams are grouped up. As you can see, it's a very large field of 5 damage per his E. It's a good AoE damage, especially if teams are grouped up. As you can see, it's a very large. Ебать, я нашел видос про Бастиона, там Бастион сейчас ульты. Шотит It's very Флеша. differently behaved. Нормально. For example, I can E up onto this high ground naturally. Let me show you. Ну, короче, из Домфиста сделали He kind of Винстона. combined his uppercut and his slam into this new всё, я Бастион movement мейнер ability, теперь. where it's, you kind of take high ground, and it feels to me almost like Winston jump. Now, you just saw there I didn't reach, and I felt a little clunky, like hitting the wall and getting stuck. So they thought of that already. And you can cancel that pathway. Ну, либо один. Takes 90%. The big Но он всё равно в режиме 500 ездит. HP, half his armor, half his HP. And look at her bottom right. Do you notice something? There's a few changes. One, Бля, он такой gun медленный. has unlimited ammo. Но Now, он и не pre-panic, медленный в режиме, в there's a обычном cooldown. режиме. So you can't just fire non-stop. There's also some changes where she has a javelin spear and the spinny spear, as I like to call it. I guess the official name is technically... Official names are technically the energy javelin and the javelin spin. Her left click does 10 damage per bullet, which isn't a whole lot, but it's actually pretty decent. You'll understand what I mean when I show you the left click damage. So let me show you what those bullets look like. Негас, два смешно стреляет. And of course you can overheat. Animation's pretty cool. But the orbs are actually quite chunky. So it makes me I'm doing a lot of damage. However, though, hitting the shots are a little bit difficult sometimes. It's not like you mindless Orisa spam. However, though, there's also a pretty good fall off on it. So this range you notice here, I'm not doing that much damage. I also believe you see that bottom right hand red bar on. Not final visual. Это наёб, это наёб. Ну, стреляет как раньше, просто снаряды теперь похожи. Им веришь? Им нельзя верить. Кирюх, я тебя триггерю просто. But the biggest two, in my opinion, Бастиона 300 хп, are нормально? the javelin spear. And honestly, Так, что он там but the крутил? biggest two, in my А у него opinion, и сейчас 50 300 eat нет? Now, Бастиона, я не знаю, сколько Бастиона. But it knocks не them играл back. ни разу. And А, he да? can eat ults. Lastly, is her Ладно, jab. извиняюсь. Блять. Кирюха на Бастионе только прыгает в Hot. этот. It does Нихуя. a devastatingly Привет. large amount of damage. Привет. This is extremely useful against Rhine pinning Здорово, здорово. and Doomfist going in and brawling. King just can probably take that Звуки title back. стрельбы в игре, конечно, However, though, такие себе, на Orisa самом is деле. very much like the I'm not gonna let you get in my face and dominate me. Still, all files action. Не знаю, очень плохое видео. Очень долго. And she if you don't escape it in time, and she charges up enough. Let me demonstrate. So if I let that go for the whole 4 seconds, it would do 250 damage. I can still be shot at during that and take damage. Да, So тяга дамажит. it's definitely a bit of a risk-reward В чем тогда play. смысл ее теперь? It's very good at pulling a team in to her and absorbing that damage. Как You also сейчас notice сделали? that she was fortified. I'll show you Комбо one more time. вомба, чё? Her ultimate. Трясой I'll let it charge the whole time this time. Ну и должны ослабить. Fortified. Если full ничего не blown. делали, то... Самый сильный герой будет. Only 250 damage. Diva. Diva doesn't seem to have gotten many changes in 5v5.
The biggest noticeable one for me is the 3-second defense matrix, which is very strong. It appears, to me at least, that the off tanks are very strong. Ну, дивы не поменяли. That could change by, you know, beta time. That could Только change матрицу by, увеличили, а так она такая же, release. типа. But at the very moment, D.Va actually feels very strong. I wouldn't say oppressive, but very strong. Сука, нахуй Ариса такая охуенная, типа как Марс, блядь, из Доты, реально. Не, Ариса пиздец, я One shot combo is back, so if you hit someone with a rock left click, you will kill them. Сигма такой же. I don't know if it was the left click that got buffed or the rock. Off the top of my head. Опять же, хп побольше и feels все. very much like normal Sigma. I actually haven't seen people play a lot of Sigma, whether because they're just sick of playing him on the ladder, or he's actually not that strong. But demonstrate. I was 76, and I'm looking to engage on. Винстон вообще такой же. Everybody knows you can jump on him. You know, melee combo. Да, кстати, по поводу ульты реально достаточно медленно копится. Она вообще самая юзлесная, походу, будет. Это что? А, это он ПКМ заряжает. Aim down at a target with your right click charged. Hit them with the right click. Come down. Hit the ground. Melee cancel for the burst damage. And then start left click and melee. I think that brings a lot of value to Winston. Ну-ка еще раз. And in times that I've Ну подожди. is a combo and start tasing him. Он прыгает, заряжает пушку, чаржит, при приземлении бьет милишкой и типа почти ваншотает солдата. Да ты заебал. Но не почти ваншотает, но хп нормально так ему дает. Aim down at a target with your right click charged. Hit them with the right click. Come down. Hit the ground. Melee. Good stuff. Next up, we got our old roly-poly pal, Hammond. 700 хп. Very much the same. Got an extra 100 armor. Still feels the exact same. Вот по поводу хомяка, мне кажется, зря они ему еще 100 армора накинули сверху. Это, ну... Бессмертный был еще бессмертнее. Да, ну типа, как бред выглядит. Они вообще никак не поменяли, добавили 100 хп. Это при том, что он... Странно. Ой, ебанутая. Ну так легче же просто циферки добавить, чем героя поменять. И сделать вид, что так, вот, заря. Ариса тоже, наверное, будет тир-1, потому что она делает. Ну я так понимаю, что Заре тоже особо ничего не изменили, только 2 бабла сделали. Они же меняют только танков, правильно? Да не, они как-то, ну, сильно прям так. Всех реворкают, кого могут реворкнуть. Oh my god, it sounds so good. Left click. Гол просто ездит и решает все. Останов нету, крауд-контроля нету, это ж вообще... И он еще бессмертнее, чем Рейн. Ну да, будут все Сомбра играть. Sombra, Трейса. Everything else is the same. She got an extra 75. Lastly is Roadhog. Roadhog is very similar to live Roadhog, being an extra 100 heals, and his E reflects that, so I think he heals for 350 instead of 300. Honestly, Это бафнули. Но в случае с хомяком это, ну, не так должно работать. С учетом того, что они краунд-контроль убирают. Будет, ну, очень сложно против него играть. Мне кажется, на того даже как не надо тратить. There's a lot of ways to deal with Hog now that you might have not had to in the past. Ну так, наверное. Still does an absolute assload of damage if you hit them properly. Still has his one-shot combo. Also, you want to hear his left click really quick? Oh, that sounds so good. Lastly is his whole hog, which sounds phenomenal. Полхок почти так же звучит, как и раньше. It just sounds so good. Alright, next up, I will show you all the DPS changes. I'll go through every hero. If they got some big changes, we'll go over them. If they didn't get really big changes, we'll go through them. А где Хога показывает? Хочу Хога посмотреть. Так вот, только сейчас же был. Просто не ваше видео смотрел. Ну там особо ему не поменяли ничего. Ну у Хога ульта теперь, ну... прямоугольником большим стреляет.
Nice roll punch от Doomfist. Doomfist там? Да. И что он делает? Next up, we got Reaper. Reaper's actually very, very strong right now. Reaper is pretty much the same. Just does a lot of chunky damage. Reaper's guns just sound really good. All the new sounds sound amazing. Next up, we got Bastion. Bastion got some kind of full rework, actually. His left click is more like a DMR now. Oh. Got no recoil, which is, I'm not gonna lie, it kind of feels weird. I'll aim right here. It feels so weird for it to not have recoil after like playing Soldier and stuff. Like, у него вообще нет отдачи, типа. That makes sense. I don't know, like, not crazy about it. Bastion's new right click, which is like a grenade. Нифига. Massive damage, can stick to enemies. Lastly, which is the big one, Bastion's configuration tank, now bound to his left shift. И он двигаться может. Unlimited ammo. Чего, блять? And lasts for as long as the sentry chart lasts. There's a timer on it, but pretty much you can non-stop shoot the entire time. It's kind of insane. There is one last change though to his ultimate. His ultimate is actually now an artillery barrage. So you see these two bots here? We'll go over here. Нихуя! You can shoot that pretty much from spawn, and if it hits most, I wouldn't say like the direct center, as you saw the bot on the right survived with like 1 HP. As long as you hit them pretty solidly, you will insta-kill. У него урона дохуя, у него нет отдачи вообще. Crazy fun. I love Sojourn's movement. Let me Ну-ка, show подождите. you. Weird for it to not have recoil after like playing. Я хочу еще раз на танк посмотреть. Lastly, which is the big one, Bastion's configuration tank, now bound to his left shift. Ага, то есть он на 6 секунд. Он на 6 секунд переходит в турель. Он может в ней кататься. It has unlimited ammo. И бесконечные патроны. And lasts for as long as the sentry chart lasts. There's a timer on it. Но я извиняюсь, но там я показываю, что таймер 6 секунд, поэтому и рассказываю. Pretty much you can non-stop shoot the entire time. It's kind of insane. Her shift. Ну, Sojourn уже смотрели. My favorite way of using this so far is pretty much the same. Так. It's not like you have to be pretty much dead on with it. If I just throw it, don't move. Это просто взрыв. Now it's also heat-seeking. It's not like you have to be pretty much dead on with it. Now hold on. It then sticks to them. So I wouldn't say this is a great counter to Tracer, like how Cassidy currently is. However, though, you could force that recall out very early with a nice sticky grenade. It's also powerful at winning the 1v1s up close. Cassidy, though, I want to just let you hear his left click and his gun sounds because it sounds phenomenal. Beautiful. High Noon, to my knowledge, is pretty much the same. There is currently a damage reduction while charging High Noon, but I'm not sure if all that stuff is going to stay. I think it will, but regardless, that's just stuff that's being tested. It's High Noon. Where's the tumbleweeds? I feel like, where's the tumbleweeds? The tumbleweeds. Oh, next up we've got Soldier. Так, солдат, у которого нихуя не Soldier is поменяли. pretty much the same. Also, I will say Soldier actually feels pretty impactful in 5v5 with us shields. If you remember Season 3 Overwatch where Soldier was strong, when there wasn't much shielding, Soldier was good. I think that's kind of applies here. I will let you hear his pulse rifle and then keep moving. Хотя больше похоже теперь на винтовку, в принципе. Alright, Echo. Echo got tuned down quite a bit in this. Бля, он даже про солдата вообще ничего не показал, он вообще ничего не You'll поменяли. notice her left click has less ammo.
Да, бля, чат, да расслабьтесь. Ну, типа, не воспринимайте Overwatch 2 как новую часть. Это не новая часть, это просто апдейт. Еще раз повторюсь, это просто апдейт, просто называется Overwatch 2. Нам насрали в уши тем, что это какая-то невероятность, что-то должно быть новое. Это не будет новое, ничего. В плане того, что базис игры, он остался прежним. В каких-то моментах стал хуже, в каких-то моментах станет лучше. Но, типа, такие апдейты надо раз в год делать. Да, сейчас об этом уже нет смысла говорить. Об этом нужно было говорить 3 года назад. Сейчас уже нет, понимаете? Мы сейчас находимся в том положении никогда, типа, нам, вау, наконец-то дали контента. Мы находимся в том положении, когда игра 3 года назад перестала обновляться практически полностью, а 2 года назад вообще полностью. И, типа, игра чуть ли не сдохла, блядь. И сейчас ее будут пытаться реанимировать, и мы будем с вами смотреть на то, как это выглядит. Для кого-то и сейчас в Overwatch все заебись и прекрасно. Как бы, ну... Хули маркетит как вторую часть. Ну, в том-то и дело, то, что это маркетинг, ни больше, ни меньше. Вот и все. Не нужно это рассматривать с точки зрения того, что вот мы сидели без контента 2 года, и сейчас вдруг контент неожиданно появится. Нужно рассматривать это с той точки зрения. Я, опять же, не защищаю, если что, эту компанию. Вы сами знаете мое отношение к ней. Я к тому, что, типа, челы обосрались. Они сказали о том, что они обосрались. И они сказали о том, что они будут пытаться ее, ну, типа, будут пытаться сейчас все делать по-другому. И сейчас мы с вами можем, ну, типа, сможем в будущем наблюдать, как они будут ее поддерживать уже сейчас. Если ничего не изменится и подход Близов к ней не изменится, тогда и разговаривать, собственно говоря, не о чем. Возможно, они, ну, типа, действительно хотят, типа... Хотят дальше развивать ее как-то, ну, типа, более адекватно. И тогда уже, типа, возможно, эта игра, ну, типа, когда-нибудь станет настолько же хорошей, насколько же была хорошая первая часть, когда она только выходила. Возможно. Может быть и нет, мы не знаем. Но я не хочу сейчас загадывать о том, оживет она, не оживет. Это, ну, типа, сейчас бесполезно. Просто я пытаюсь вам донести, что просто немножко отношение поменяйте к этому. То, что Overwatch 2 это не вторая часть, это не какое-то логическое продолжение. Это просто, типа, после 3 лет, это, знаете, как Lost Ark 2.0. Если вы не играли в Lost Ark, я вам вкратце расскажу. Когда Lost Ark выходил, ну, типа, была интересная ММО, там, тыр-пыр, но она быстро всех заебала, плюс там были мудацкие абсолютно системы, и не было контента. В итоге в нее просто перестали играть, и спустя какое-то время разработчики просто такие сказали: бля, мы обосрались, мы выпускаем Lost Ark 2.0, типа, и поменяли нахуй половину игры. Ну, то есть, здесь плюс-минус сейчас то же самое, та же самая история происходит. Они, типа, вместо 6 на 6 делают 5 на 5, жесткие правки баланса, изменения механик многих. Вот и все, на самом деле, то, что мы получим с вводом беты и вообще с релизом PvP Overwatch 2. А дальше мы будем уже смотреть, типа, как часто они будут добавлять новых персонажей, насколько это будут интересные персонажи. И так далее, и так далее. Сейчас, короче говоря, ну, типа, нет смысла уже бугуртить по поводу того, что вот у нас, типа, ничего не было, а то, что они сейчас показывают, это говно. Типа, в этом нет никакого резона. They changed the way her ultimate works. Так. Echo Beam went from 200 to 175. An Echo Duplicate has a maximum health of 300. So let me show you that. Теперь, когда эхо ультит, она копирует персонажа, но у него не полный хп-пул персонажа, а в максимуме 300 хп. 650 HP, I should have 300 HP. So I only have 300 HP, so this way you can't abuse Echo to have multiple tanks on the field at a time. Не, Жек, я не совсем согласен. Ты говоришь, что им похуй на игру, а я говорю про то, что им не сейчас похуй на игру, им похуй на игру было. А сейчас они пытаются из этого похуй сделать что-то. Вот в чем разница для меня лично. По крайней мере, я это так вижу. Вы можете видеть это по-другому. Но я вижу это таким образом. И мне будет очень интересно посмотреть не сейчас, а через полгода, через год, как это все будет. Not bad.
Next, Sombra got a pretty big rework. So Sombra can stay invisible forever now. Да, Реддл, именно так, да. Они сделали подобное заявление сами. Так, а хакает из инвиза. They currently, as of this moment, they have nerfed it a couple times. So the cast time is much slower than what it was. However, though, hack in this is very different. Hack currently in this alpha and currently for Overwatch 2 is only a 1 second silence. So how current hack теперь 1 секунда silence и все. Or Overwatch 1, and then an 8 second hack where they take 40% more damage from Sombra and they have walls on them. So silence for 1 Короче, теперь, когда ты хакаешь персонажа, ты отключаешь обилки только на секунду, но в течение 8 секунд по цели проходит на 40% больше урона от самой Сомбры, и ее просвечивают через стены. And then for the next 7 seconds, Sombra can see them through walls. It does a lot more damage. By the way, that is not a bug. Sombra's gun just sounds that loud. Ебать, переделка. My god, that is chunky. Сомбра очень сильная будет. I don't know if I can talk over that. Sombra's EMP does 40% of your health pool in damage immediately, and then triggers the hack effect. So you see this Reinhardt has pretty much full health by EMP him. Takes 40% of his health right off. This does the same thing to the bots, and then they also take more. Короче, EMP теперь 40% хп спиливает инстом и накладывает на всех вот этот дебаф. Also take more damage from me, and also have the 7-second lingering hack. That part I'm not. Сомбра очень сильная будет, пиздец. Очень сильная. Next up we got Genji. Genji's pretty relatively unchanged. I think that there's some things that are getting looked at for Genji. However, though, with the less CC that's currently in the game, Genji is definitely a little bit more viable. I will say I think that Genji has a much better chance to thrive in Overwatch 2, but might need some more tuning to be fully viable as opposed to other. That's my own personal. Генжи не нужен ап никакой, потому что Генжи и так будет сильный, потому что из-за меньшего количества контроля он должен играть сильнее, по идее. Хотя, может быть, его и бафнут еще как-нибудь. Хотя, бля, сейчас вообще про баланс смысла нет говорить, потому что если Сомбра такая перебафанная просто в кал, ну, на фоне нее Генжи, конечно, слабовато смотрится. Но, с другой стороны, посмотрим. Говорить вообще про баланс, в принципе, по альфе и бете, это, мне кажется, мувитон. Symmetra's pretty much the same. To my knowledge, does not really have any major changes. Этих правок баланса еще 150 штук будет. By not much though. Torbjorn. The biggest Torbjorn change to mention is his armor overload. His E is now over health, so it turns to green health as opposed to the armor that he would be given. Hanzo does slightly less damage. Does 60 per arrow, I believe, instead of 70 on Storm Arrow. But other than that, pretty much the same. I will say the bow sounds really cool though. Звук лука, кстати, получше стал. Junkrat, so there is one major change to Junkrat. His Junkrat trap, you no longer are hard snared, you actually can move out of it. So I broke him out of it. Maybe if I try again. Actually destroys it. Interesting. So Junkrat trap now works that you can actually move away from it, and it's very much slowly. You can only move at like 10% your normal speed. Only move at like 10% your normal speed. However, though, if you're like on the edge of a corner, you can back away from it. Next up, we got Tracer. No major changes other than her gun sound a little bit different, and that she does slightly less Говно damage. по балансу это неизбежно. There might have been a pulse bomb change, but I'm not sure if that got reverted, so I'm not gonna
I'm not gonna really talk about the pulse bomb. Next, we got Mei. So Mei has a pretty major change. Her left click no longer freezes. However, it does 100 damage per second. Now, that might not seem like it was very effective, but I watched Seagull, me, Emong, and Seagull were 3-stacking, and I watched Seagull literally go 1v5 versus a stack of devs and just solo them on Mei, and it was the funniest shit I've ever seen. Seagull running up behind an enemy team of devs, just going like this, and just deleting them. I kind of wish I had footage, but I didn't know we were going to be allowed to record at the time, so. Да, она больше не морозит. Here we are. Right click is very much the same. And her Blizzard still does freeze, so no worries there. Но ульта замораживает. Widowmaker is pretty much the same, except currently they reverted her. Что ты там скинул, Бесп? God, I really hope someone makes an Orisa like javelin throwing montage, because it's so satisfying. Oh, they will. Ох, давай, моя девочка. Давай. Сюда эту сучку. Блять, как же Ариса хороша. Oh my god. Бля, чат, вы представляете? У Арисы, блядь, появился скиллшот. Ариса — это теперь персонаж не только про то, что кинул щиточек, щиточек сломали, ты нажал Shift, Shift прошел, ты нажал еще один щиточек, щиточек разбили, ты отошел за угол, пострелял, попукал, такой пук-пук, щиточек откатился, такой щиточек поставил, его разбили, потом Shift нажал, и вот так по кругу, все. У тебя, блядь, есть скиллшот, ты можешь, ну, клатчить моменты, это круто. Ну а нахуй! Ты просто накручиваешь ебалку свою, куда-то выпёздываешься просто. А где дэмэдж, извиняюсь? Бам, ее к стене. Блять, а когда она копье накручивает, так смешно выглядит. Но Ариса — это бенгер. Но... Блин, выглядит очень смешно, но охуенно, не знаю, мне очень нравится. Давай, в помойку его, в помойку. Он еще и заморозку сожрал. Она же, когда эту палку накручивает, она же еще и снаряды поглощает все летящие. То есть он и мало того, что вытолкнул, так еще и заморозку сожрал. Кстати, Оазис темный, смотрите, какой пиздец, Оазис. Ну, слушайте, если реально даже в ПВП будет меняться, ну, типа день-ночь и время суток на картах, мне кажется, это офигенно. Просто они говорили раньше только про ПВЕ, но если и в ПВП также будет, блин, на Светлом Ледяне и на Ночном Оазисе играть периодически, это офигенно. Oh my god, I just 720 speared him. Нано-коровка. Бэм. Буллинг Мэй всегда одобряю.
Блин, но я вам честно хочу сказать, ну на таком же танке веселее играть. Ну типа вот ты даже смотришь, и ну согласитесь, блядь, но она типа намного динамичнее, она быстрее, она веселее. Копье кидать, там что-то ешику такой жух-жух. На Домфиста, которого танком сделали, на нем тоже весело играть будет. Веселее, чем на танках, которые сейчас. Ну это же, блядь, ну это круто. Так, давайте дальше. 25 HP nerf, so she has 200 health again. О, вдовы 200 хп самого. Is her gun sound. Хороший звук, кстати. Очень хороший звук вдовы. Охуенно переделали. They reverted her 25 HP nerf, so she has 200 health again. But the big thing is her gun sound. Modern Warfare 2 intervention, anyone? Farah, no major changes other than her sounds. На Фару похуй. Персонаж для говноедов. Alright, let's go over to some support changes. Ana seems pretty much the same. She does, I think, slightly more damage on her left clicks. She does 70 now instead of 60. They changed the sound a little bit. Her sleep dart cooldown is a little bit longer at 15 seconds. And Anti does 60 damage now as opposed to 100. No recovering. Still has the anti-effect. Mercy has some quality of life kind of changes. Так, quality of life Not Mercy. only to herself, but to other teammates. Where it's easier to show Анимация and красивая. recognize if you're being damage boosted or healed. So on the receiving end of this, Бля! Ты на Мерси теперь можешь нахуй в экран вообще не смотреть, что происходит. Ты смотришь вот на эту вот иконочку просто на Мерси теперь. Ой, у моего папика хп убавляется, блядь. Надо ЛКМ нажать. Ой, полосочка заполнилась, можно ПКМчик въебать. Охуенные изменения, ставлю лайк. Я реально, когда буду на Мерси играть в Overwatch 2, ну, блядь, если когда-нибудь, я просто буду, ну, реально что-нибудь есть и просто смотреть вот сюда. some footage of that later when Iman gets on. А суперджамп вы, может, уберете ей, кстати? Ну, так чисто вот. Я понимаю то, что это, конечно, не баг, а фича. И вообще суперджамп и это другое, как бы. Это, ну, точно не баг. Может, вы его пофиксите, блядь? It's easier to tell when you're being healed as opposed to being damage boosted. Res is still the same. I'll say that Mercy definitely. Ладно, спасибо, что ответили на мой вопрос. Right now. And can be ridiculously strong, depending on who their DPS Спасибо, что ответили на мой вопрос. Пошел нахуй. Понял. Pistol sounds different though, which is cool. Next up is Baptiste. Baptiste is pretty similar. Lamp is still Lamp. Deploys a little bit slower, which is something. To my knowledge, feels pretty much the same. Okay, there's been a lot of changes that have been happening over the last month or so of this alpha. Hopefully I don't know how to talk about all this, but they've been updating it quite often. So excuse me if I'm not totally like set on like what the number changes are, because they've been changed multiple times. But Baptiste actually got, okay, apparently Antibiotic Grenade actually does 100 health again. Wait, no, that's the healing. Okay, never mind. The healing still does 100. So on a nade it does 100 healing, but 60 damage. Baptiste. The UI change on the bottom right looks kind of cool though on our healing versus suck. Everything else seems pretty much the same. Zenyatta is pretty much untouched as well. What we're here for right now, the numbers will keep changing. But talking about how the hero looks and reworks, you can see down below the Discord orb when you put it on an enemy lights up, showing by your ultimate who it's on. And healing, same thing. So you can see I have a healing on the. Но особо в игре не будет времени смотреть на все эти иконки. Я думаю. Но на хил иконку точно. Но хотя можно будет приучить себя, ну, периодически туда смотреть. Не, было бы, конечно, реально охуенно, если бы их можно было бы не по центру экрана въебать, а куда-нибудь, ну, чтобы ты постоянно мог это видеть. Это было бы вообще супер удобно. Ну, а так, наверное, нужно будет приучить себя туда поглядывать, чтобы посмотреть, типа, спали арбы, не спали. Ну, вообще прикольно. Zen's right click
changes its point of firing, you'll notice what I mean. So instead of firing all from center mass, it looks like they actually come from the directions the orbs shoot out. Прикольно. So you see some orbs come from the right and the left and middle, which I think is really cool. It's a nice addition. It just like good animation, realistically. Кстати, да, они опять быстрые стали. Zen otherwise seems pretty much unchanged. Brig is slightly changed. Brig first off can go much further with her bash. Is her shield bigger? Shield appears to be a little bit bigger. Has the same health on screen. У нее щит, что ли, реально больше стал, или что it это? travels further with the bash. So it travels much further than a normal shield bash does on the live service. А стан вы убрали с баша? Whip shot, still normal. Вы убираете контроли в игре, вы убрали флешку у Макри. Вы стан убрали с шилдбаша, блядь? Whip shot, still normal. Подожди, может я прослушал? Armor pack bigger. Has the same health on screen as Reinhardt, and travels further with the bash. So it travels much further than a normal shield bash does on the live service game. Whip shot, still normal. Armor pack is still normal. Анимация, кстати, красивая. However, though, the big change is that Brig no longer stuns with her shield bash. Спасибо. It does 50 damage. 50 урона. So you see how I did 50 damage to the Tracer? Tracer actually wouldn't be stunned during that. Nice. So you can actually one-shot combo a Tracer, but they won't be stunned, so the Tracer can just recall out of it. So I guess if they aren't paying attention, I guess they could be one-shot comboed. But lastly, we have Lucio. Biggest change, in my opinion, right now is the sound. Нихуя не изменилось. I don't know if it's been changed, but you feel like you got punched in the face right now playing against Lucio. So I'm not sure if that's been changed, if the sound of that has been changed, but like feels really chunky. Other than that, Lucio is pretty much the same. I'll say that every overheal is based pretty much on Lucio's beat. And I don't believe any of them give ult charge. Don't quote me on that one though. That one may be a little bit tougher. I gotta look into that one a little bit more. That might be a note for later. Maybe we'll just leave it as it is for now because things change. So regardless, though, Lucio is pretty much the same. So the ping system in Overwatch is a new addition with Overwatch 2. You can ping by using the middle mouse button. There's the generic ping, which is the location ping, by looking at a location and pressing the middle mouse button. It will then place a marker for your team to see. Now, kind of like how in Apex and other games, you can use it to mark enemies. A little marker will show up over their head. Хорошие This is what it looks пинги. like. It also is detailed for each hero. There's also, if you hold the ping button, this wheel appears. Обалдеть. And each one has a different notification or a marker. So enemy will have a exclamation point going in. I'm going in. We'll say a voice line and show an arrow going to that location. Attacking. Attacking. Fall back. Fall back. So I'm pretty sure that one actually puts a ping on your own head. So if you do this, Fall back. a ping will appear on your head for your teammates. I need help. Same thing. It will ping yourself defending. I'm on defense. So in like an Apex where you're like, oh, I'm holding this area, you can defend here, or watching. На них кто-то будет обращать внимание. Maybe on high ground. Да, я думаю, да. You still have your normal wheel, which is your like emote when you hold C for hello and stuff. Emotes, sprays and whatnot. There is a lot of wheels. I wouldn't say it's that complicated. The only complaint I had, and I think this is something others had as well, is the distance. So like when I press middle mouse wheel, there's a big distance I have to cross before I get there. If it was like a smaller flick, I think that would be a little bit better. But regardless, though, that's my own personal critique. Again, it's an alpha, though, and they've been very, very responsive with our asks. Responsive with our criticisms, responsive with
making changes when things don't work right, or they're broken, or when things maybe need to be balanced a little bit better. Sojourn was a great example. Sojourn was very, very, very strong. In my opinion, brokenly so at first. And they actually toned her down quite a bit to the point where it's a pretty fair, rewarding character at this point. And so that was a quick little inside look at the ping system in Overwatch 2. Графон намного лучше стал. Thanks for watching. Спасибо. Так. Я думаю, что если вдруг что-то пропустили... Короче, я думаю, сейчас самым оптимальным вариантом... в целом, несмотря на то, что этот мужик, добряк, дай бог ему здоровья, записал очень много своих разговоров и мыслей. Ну, что, наверное, неплохо. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. Я, возможно, ему напишу, скажу, ты, типа, great видео сделал. Вот, можно я твои записи геймплея возьму и у себя их использую, может быть, наебну какое-нибудь видео. Да хватит! Вот. И какие-нибудь... Поставлю лайк. Все, вы закончили? Все, вроде теперь все фразы закончили, да? Отлично. Че, ну ладно, мы вроде все посмотрели. Давайте прощаться до завтра. Вот, если какие-то новые видео появятся... Ебать, видео Рычелла, подождите. What's up, guys? It's me, Retro here, and today's video is Здорово. going to be a little bit different. Today I've been giving special access by Blizzard and by the Overwatch Global team to show you access to Overwatch 2 off of footage. Of course, I could not do this live because I was obviously under NDA. But here we're going to show you the cool things that the Overwatch 2 has, and yo, let's just get into it. Let's go. Can you believe it, guys? Play of the game. Spin your disorder. What the fuck is this? I have schizophrenia. No way, out of everything out there, I got schizophrenia. Really. Obliterated. On something. When I was in college on something, I was swimming in... Подожди, блять, и что, и... Блять, я думал, у Рычелла тоже какой-то футаж будет из альфа. Это просто его очередные хайлайты, блять. Ёбаный школьник, а? О, понятно. Я, ну реально гений. И, сука, ведь выложил новые хайлайты, блять, ровно в момент, когда все выложили, бля, Люсиус Калашом, это пиздец. Когда все выложили свои видео с альфы, он выложил, блин, свои хайлайты. Ладно, все, чат, спасибо вам, что приходили. Если вы что-то не успели посмотреть, я попробую еще наебнуть пару каких-нибудь видео. Вот. Если мне господин Флетс вдруг разрешит использовать его материалы. Вот. Возможно, даже его камера останется, поэтому все будут думать, что это я. Но, в принципе, если я буду есть, ну, столько же фастфуда, сколько я ел последний год, то я точно скоро буду размерами, как он, поэтому... Вам хороший вечер, всем большое спасибо, подписывайтесь везде. Блять, быстро везде подписались. И завтра в то же время, в том же месте встретимся. ББ, люблю, целую. Окей? Окей. Бля, извиняюсь.